Hi dear students, welcome to J&J Maths Hub. టుడే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని లిమిట్స్ అనే టాపిక్లోని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి క్వశ్చన్ వైజ్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒకసారి మీరు ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే రేపు రాయబోయేటటువంటి ఐపీఏ ఎగ్జామ్లో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ limit x tends to 0 1 plus x minus 1 by x. సో ఈ x ప్లేస్లో మనం 0 అనే టర్మ్ అప్లై చేసినప్పుడైతే 1 minus 1 0 0 by 0. సో x అనే ప్లేస్లోని అంటే x అనే వాల్యూని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఎప్పుడు అప్లై చేయకూడదని మనం ఫస్ట్ తెలియాలి. సో ఎక్స్ వాల్యూ కానీ అప్లై చేసినట్లయితే నామినేటర్ వాల్యూ డినామినేటర్ వాల్యూ 2 జీరోస్ అవుతున్నాయంటే అంటే నామినేటర్ డినామినేటర్ అవుతుందంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0 అప్లై చేయకూడదని అర్థం. సో నామినేటర్ 0 అయినా పర్లేదు, డినామినేటర్ 0 అయినా పర్లేదు, కానీ 0/0 అనే టర్మ్ మనం డిఫైన్ చేయలేం. కానీ అలాంటి డిఫైన్ చేయలేని టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం 0 అనేది టర్మ్ అప్లై చేయకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 అనేది అప్లై చేయాలి. సో నామినేటర్ యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంతా √1 + x - 1కి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంతా √1 + x + 1 అని. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? లిమిట్ x tends to 0 1 + x √(-1) by x into rationalizing factor is 1 + x √+1 by 1 + x √+1. లిమిట్ x tends to 0. సో ఇది a, ఇది b. a minus b into a plus b is a square minus b square. a square is √1 + x whole square. స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిలేషన్ అయితే 1 + x minus b square is 1 square 1 by x into 1 + x √+1. here +1 -1 cancel, +1 -1 cancel. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? లిమిట్ x tends to 0 x by x into 1 + x √+1. సో ఇయర్ x క్యాన్సిల్. కావాలంటే బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. x అనేది 2 టర్మ్స్కి అప్లై అవుతుంది కాబట్టి xకి x క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ మనం ఏం చేయాలి? x ఉన్న ప్లేస్లో ఇప్పుడు x10 అనుకోండి. 1/x ప్లేస్లో ఇప్పుడు 0 రాయండి. 1 + 0 √+1 is equal to 1 + 0 is 1, √1 is 1, 1 + 1 is 2, that means 1/2. This is problem number 1. Next, second problem. Find limit x tends to 0 3 power of x minus 1 by 1 + x √-1. సో హియర్ ఆల్సో x ప్లేస్లో మనం 0 అప్లై చేయాలి. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 వాల్యూ ఇస్ 1. సో 1 - 1 is 0. అలాగే 1 + 0 is 1, 1 - 1 0, 0/0 వస్తుందంటే ఈ ఫంక్షన్ మనం ఏం చేయాలి? సింప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం x టర్మ్లో 0 ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి. సో లిమిట్ x tends to 0 3 power of x minus 1 by 1 + x √-1. డినామినేటర్ యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంతా మనకి 1 + x √+1 by 1 + x √+1. This implies limit x tends to 0 3 power of x minus 1 by 3 power of x minus 1 into 1 + x √+1 whole by a minus b into a plus b, a square minus b square. a square is √1 + x whole square. స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 - x minus b square is 1. సో -1 + 1. సో ఫార్ములా రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం దీన్ని మనం లిమిట్ x tends to 0 3 power of x minus 1 by x into లిమిట్ x tends to 0 2 ఫంక్షన్స్గా డివైడ్ చేసాం. 1 + x +1. సో మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది లిమిట్ x tends to 0
a power of x minus 1 by x is equal to log a base to e, log a base to e. అలాగే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉంది 3 power of x, సో 3 power of x minus 1 by x is log 3 base e. అలాగే ఇక్కడ x ప్లేస్లో 0 అప్లై చేస్తే 1 plus 0 root plus 1, so 1 plus 0 is 1, so 1 plus 1 is 2, 2 into log 3, 2 log 3 base e. This is the problem number 2, second problem. Okay, clear? Next, problem number 4. Problem number 3. Compute limit x tends to 0 e power of x minus 1 by 1 plus x root minus 1 is also rationalizing factor apply చేసుకోవాలి. limit x tends to 0 e power of x minus 1 by 1 plus x root minus 1. The rationalizing factor is, denominator of rationalizing factor is root 1 plus x plus 1 by root 1 plus x plus 1. So limit x tends to 0 e power of x minus 1 into 1 plus x root plus 1 into whole by a square minus b square is a plus b into a minus b. So here also 1 plus x minus 1. So plus 1 minus 1 cancel. ఇప్పుడు 2 ఫంక్షన్గా డివైడ్ చేసినట్లయితే లిమిట్ x tends to 0 e power of x minus 1 by x, remaining function limit x tends to 0 1 plus x root plus 1. Direct formula, limit x tends to 0 e power of x minus 1 by x is 1 into x place lo 0, so root 1 plus 0 plus 1, so 1 plus 0 is 1, root 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 into 1 is 2. This is problem number 3. Next, third problem is problem number 4. Fourth problem. Compute limit x tends to 0 a power of x minus 1 by b power of x minus 1. Here a greater than 0 comma b greater than 0, b not equal to 1. సో ఇక్కడ మనం నామినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఒక ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకో, ఫార్ములా రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి. లిమిట్ x tends to 0 a పవర్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 బై x, అలాగే నెక్స్ట్ b పవర్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 బై x. ఎక్స్కి క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడో అదే ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ 2 ఫంక్షన్ ఇది ఫాలో ఉంది f of x by g of x, ఆ లిమిట్ x tends to 0 f of x by లిమిట్ x tends to 0 g of x అని అప్లై చేయాలి. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని, లిమిట్ x tends to 0 a పవర్ ఆఫ్ x minus 1 by x by లిమిట్ x tends to 0 b పవర్ ఆఫ్ x minus 1 by x. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం. లిమిట్ x tends to 0 a పవర్ ఆఫ్ x minus 1 by x is log a base e by limit x tends to 0 b power of x minus 1 by x is log b base e. దీన్నే మనం log of a base b అని కూడా రాసుకోవచ్చు, a base b అని కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Next, fifth problem. Limit x tends to 0 sin of a plus bx
into minus sin of a plus bx into sin of a minus bx whole by x. జస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా తెలిస్తే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. sin a plus b minus sin a minus b is equal to sin a plus b minus sin a minus b is equal to 2 cos a sin b. This is the formula. ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో లిమిట్ x tends to 0, 2 into cos a means a and b means sin bx whole by x. సో 2 cos a అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 2 cos a అనే టర్మ్ ఫ్రంట్ రాయండి. లిమిట్ x tends to 0 sin bx by x. జనరల్గా మన ఫార్ములా ఉంటుంది లిమిట్ x tends to 0 sin kx by x equal to k. అలాగే లిమిట్ x tends to 0 sin bx by x is b. So that the solution is 2b cos a. 2b cos a. The problem number 5. Next, sixth problem. Find limit x tends to 0. Find limit x tends to 0 cos ax minus cos bx by x square. Is also formula. The formula is cos c minus cos d. Cos c minus cos d formula minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ఈ ప్రాబ్లంకి మనం ఈ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో లిమిట్ x tends to 0 minus 2 sin c means ax, d means bx, a plus bx by 2 into sin c means ax and d means bx by 2 whole by x square. Here 2 is the constant, so minus 2 అనే టర్మ్ ఫ్రంట్ రాసుకోండి. లిమిట్ x tends to 0 sin ax plus bx by 2 లో x అనే టర్మ్ కామన్ చేస్తే రిమైనింగ్ టర్మ్ అంతా మనకి a plus b by 2 by x remaining function into limit x tends to 0 sin x అనే టర్మ్ కామన్ చేస్తే మనకి a minus b by 2 by x స్క్వేర్ కాబట్టి x into x అని వచ్చేసాం. minus 2 into sin x by x is 1, remaining function a plus b by 2, sin x by x value 1, the value is a minus b by 2. So this implies minus 2 into a plus b into a minus b, a square minus b square by 2 into 2 4, 2 1 0, 2 2 0. So minus side multiply cheste b square minus a square by 2. So remaining 5 problems next class lo discuss cheskundam. Okay, thank you.